Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada Jai, Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma. Bandamo Savadana Mate. Bandamo Savadana Mate. Yara Prasade Pai Ebhavatorya Jai. Yara Prasade Pai Ebhavatorya Jai. Krishna Prapti Hoya Haite. Krishna Prapti Hoya Haite. Guru Mukha Padma Vakya Chitete Korya Aikya. Prabhupada. Guru Mukha Padma Vakya Chitete Korya Aikya. Hana Kariyamane Asha. Hana Kariyamane Asha. Shri Guru Charane Rate Ese Uttamagate. Prabhupada.
Shri Guru Charane Rate Ese Uttamagate Ye Prasade Pure Sarva Asha Ye Prasade Pure Sarva Asha Chakadana Dila Jan me Prabhu se Chakadana Dila Jan me Prabhu se Debya Ganri de Prakasita Debya Ganri de Prakasita Prema Bhakti Jayate Avijavinasha Jate Prema Bhakti Jayate Avijavinasha Jate Vedega Jahara Charita Vedega Jahara Charita Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandha Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandha Lokanath Lokera Jivana Lokanath Lokera Jivana Prabhu Karadaya Demore Padacha Prabhu Karadaya Demore Padacha Ebijas Suchibovana Ebijas Suchibovana Prabhu Karadaya Demore Padacha Prabhu Karadaya Demore Padacha Prabhupada Laila Sharana Srila Prabhupada Patita Pavana Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivadanta Swamī Niti Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nevishesha Shunyavadi Pastachade Jatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Nanda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ဃауրանඝа, Nityananda, Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ဃауранဃа, Nityananda, Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ဃауранဃа, Nityananda, Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nityananda, Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ဃауранဃа, Nityananda, Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ဃауранဃа, Nityananda, Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ဃауранဃа,
Nityananda Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Gaura Нітай, Jai Gaura Нітай, Jai Gaura Нітай, Jai Gaura Ніtai. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupad Paramahansa Parvrajak Charis Tadas Samad. His Divine Grace, A.C. Bhaktivadanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Ачарья Srila Prabhupada Ki. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Sigahas Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shishi Radha Krishna Gop Gopinath Shamkund Radhakund Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Dham Ki. Shri Jagannath Puri Dham Ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shishi Нітай Ki. Srila Prabhupada Ki. Shri Harinam Sankirtan Ki. Go Premanande. Slava Si Prabhupada Saprednam. Slava Si Prabhupada Saprednam. Slava Si Prabhupada Saprednam. Slava Sri Guru Eshi Ґауранґа. Slava Srila Prabhupada.
Харі Крішна, дорогі віддані, будь ласка, сідайте. Харі Крішна. Дорогі віддані, не хочу вас лякати, але сьогодні передостанній день нашого фестивалю. Вибачте. До речі, традиційно, я знаю, що всі, коли реєструються, дехто говорить, ми ще там потім пожертви принесемо. Сьогодні якраз настав той день, коли потім. Тобто, якщо хтось не встиг зареєструватись чи хотів потім, реєстрація працює, будь ласка, приходьте. Щодо дня роз'їзду і транспорту, через адміністрацію бази ІСКІ можна замовити трансфер на вокзал в дні від'їзду на той час чи день, коли відданим це потрібно. Тобто ви підходьте, будь ласка, на рецепцію бази ІСКІ. Це коштує 150 гривень і ви замовляєте собі трансфер на той час, коли вам потрібно. Там буде якось схоже, не то, що до хвилини вам вдасться замовити, буде якийсь розклад, ви зможете замовити. Дорогі віддані, підніміть, будь ласка, руки, хто читає телеграм-канал Нітай Ґауранґа. А то матері служби інформації, вони сумніваються і не вірять, що його читають. Будь ласка, там вся інформація. У нас працює стіл знахідок, там вже 2 дні лежить телефон. Хтось вчора лишив в магазині, тут в місцевому магазині, гаманець. Магазин відчиняється о 9-й. Якщо хтось, хто його залишив, просто вирішив всього зректися, то краще віддайте його на реєстрацію. Буде більше блага. Отримаєте більше блага. Дорогі віддані, ви звернули увагу на дизайн нашого пандалу? Щодня, да. Щодня він змінюється, зверніть увагу, щодня змінюється у нас пандал, перекликається з вівтарем. Організувала це все матері Аліна. І, да. Але уявляєте, що сталося з матері Аліною? Хтось, очевидно, дуже захотів пилюку з її стоп отримати. І її замість її нових кросівок хтось випадково не помітив, в екстазі кіртану залишив 2 старих, причому різних розмірів. Я розумію, що це просто було в екстазі, але матері нема в чому ходити, вибачте. Якщо хтось так помилився, випадково, звичайно, будь ласка, От матері Махамана щось хоче сказати. Ви взяли? Що? Матері Махамана може дати фірмені кросівки назавжди. Матері, дуже вам дякую. Все, дякую. Бачите, як віддані, все вирішують. Але все ж таки повернути непогано би. Далі. Сьогодні в 4-му блоці в ресторані «Альтанка за кухнею» зустріч на тему «Самодостатня вайшнавська сільськогоспгромада. Міфи і реальність». Вгадайте, хто буде проводити? Де він, герой? Прямараса Прабу. З Дандакаранію Прабу, можливо. В рамках дитячої програми, окрім занять, про які можна прочитати в телеграм-каналі, ще додатково сьогодні планується зустріч з його святістю Бхактіведантою Свамі. Час і місце, 3-й блок на галявині над реєстрацією, тобто отут. Далі, завтра о 10:30 для тих, хто отримує ініціацію у його святості
і пранаму, ініціацію пранаму у його святості Ніранджана Свамі. Зустріч буде з Махараджем. Вам треба буде піднятися наверх, там Тота Гопінат вас зустріне. Це буде о 10:30 завтра. Ну і завтра у нас ініціація, як ви всі знаєте. Завтра буде згортання Всесвіту і знадобляться чоловічі руки. Ну, про це я розкажу пізніше. Лекцію по Шримад Бхагаватам сьогодні дає його святість Дхірашанта дас Ґосвамі. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasmunadhira Vanachara Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamunadhira Vanachara Yamunadhira Vanachara Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Om Aghyadhumanandasya Jananjana Salakaya Chaksuramilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale
Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swabhadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitananam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya So this morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 11, Text 25. Сьогодні вранці ми читаємо з 6-ї пісні Шримад Бхагаватам, 11 главу, вірш 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Nanaka Prishtam na cha parameshtyam na sarva bhomam na rasa sadipatyam na yoga siddhir apunir pavam va samanjasatva virayakangshe. На ні. Нака Пріштхам. Райські планети чи Друвалока. На ні. Ча також. Парамештям. Планета Господа Брахми. На ні. Сарвабаумам. Влада над земними планетними системами. На ні. Раса Адіпатям. Влада над нижчими планетними системами. На ні. Йога Сід'їхі. 8 містичних сил. Аніма, Лагіма, Махіма і так далі. Аніма, Лагіма, Махіма і так далі. Апунахбавам. Звільнення від переродження в матеріальному тілі. Ва. Чи. Саманджаса. Джерело необмежених можливостей. Тва. З тобою. Вірахая. Розлучитися. Кангше. Бажаю. O my Lord, source of all opportunities, I do not desire to enjoy in Dhruvaloka, the heavenly planets, or the planets where Lord Brahma resides. Nor do I want to be the supreme ruler of all the earthly planets, or the lower planetary systems. I do not desire to be master of the powers of mystic yoga, nor do I want liberation if I have to give up your lotus feet. О мій Господи, джерело необмежених можливостей. Я не бажаю насолоджуватись ні на Друвалоці, ні в раю, ні на планеті Господа Брахми. Я не прагну стати верховним правителем усіх земних чи нижчих планет. Мене не цікавлять ані містичні сили йогів, ані звільнення, якщо заради цього мені доведеться зректися твоїх лотосових стіп. Srila Prabhupada's purport. A pure devotee never desires to gain material opportunities by rendering transcendental loving service to the Lord.
A pure devotee desires only to engage in loving service to the Lord in the constant association of the Lord and his eternal associates. As stated in the previous verse, dasanu daso bhavichasmi, as confirmed by Narottam Das Thakur, Tandira Charana Seva Bhakti Sane Pasa Janame Janame Hai E Abhilasa. To serve the Lord and the servants of his servants in the association of devotees is the only objective of a pure, unalloyed devotee. Пояснення Шрили Прабхупади. Чистий відданий ніколи не прагне здобути матеріальні блага шляхом трансцендентного любовного служіння Господу. Єдине бажання чистого відданого – любовно служити Господу в товаристві самого Бога і його вічних супутників. Це зазначено в попередньому вірші «Дасану дасо бавітасмі». Те саме говорить Наротам Дас Такур, Чандара Тарана Севі. Єдина мета чистого, бездомішкового відданого – служити Господу та слугам його слуг у товаристві відданих. So in this verse today, we are going to discuss, as it mentions in the beginning of this verse, different sources of opportunities. The Lord is the source of all opportunities. Як зазначено в тому вірші, який ми сьогодні обговорюємо, Господь – це джерело усіх можливостей, джерело всіх необмежених можливостей. Because there are so many sources of information, we can receive information from different sources. Насправді ми можемо отримати інформацію з різних джерел. And here are some of those sources. І тут перелічені деякі з них. Hearing from the internet, Ми, наприклад, можемо отримувати інформацію з інтернету, impersonalists, від імперсоналістів, munis, від мудреців, муні, demigod worshippers, також від тих, хто поклоняються напівбогам, professional reciters, професійним чтецям, caste Ґосваміs, кастових Ґосвамі, Babajis, Бабаджі, and non-believers. і навіть невіруючих. There's a very nice verse in the Srimad Bhagavatam 10.2.32. В Шримад Бхагаватам є чудовий вірш 10.2.32. This is actually a verse which Srila Prabhupada would often quote. Це насправді є вірш, який Шрила Прабхупада дуже часто згадував. And it gives a clear distinction between the process of devotional service and other endeavors in life. Цей вірш проводить чітку границю між чистим відданим служінням та спробами інших досягти самоусвідомлення. Yan ye ravindaksha vimukta maninas tvayasta bhavad avisuddha buddhaya aruya ritrena parampadam tata patanyado nadra yusmad angriyaha. Translation. Someone may say that aside from devotees who always seek shelter at the lotus feet of the Lord, there are... you have that verse? I will. Please read it. I will. Okay, I'll just read it now. Okay. There are those who are not devotees but do have accepted different processes for attaining salvation. What happens to them? In answer to this question, Lord Brahma and the other demigods said, O lotus-eyed Lord, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated, their intelligence is, however, impure. They fall down from their position of imaginary superiority
because they have no regards for your lotus feet. Хтось може сказати, що окрім відданих ще існують, що окрім відданих, які шукають притулку біля лотосових стіп Господа, є ще інші, невіддані, які залучаються до різних процесів заради того, щоб досягти звільнення. А що ж відбувається з ними? У відповідь на це питання Господь Брахма та інші півбоги кажуть: «О, лотосокий Господь, хоча ці невіддані і приймають суворі аскези та покути для того, щоб досягти найвищого положення, вони можуть думати, що вони здобули звільнення, але їх інтелект є нечистим. Тому вони падають з їх позиції завдяки тому, що вони лише думають про себе як звільнених, але вони не шанують твої лотосові стопи». And you can just translate this. This is Prabhupada's purport. It's only a short passage. Yes, can I'll speak it. Okay, yes. So Prabhupada speaks in his purport. У коментарі до цього вірша Шрила Прабхупада каже: Aside from devotees, окрім відданих, there are many others, non-devotees, known as karmis, jnanis, and yogis. існують також категорії невідданих, таких як кармі, г'яні та йогі, Philanthropists, філантропи, altruists, politicians, альтруїсти, політики, impersonalists, імперсоналісти, and voidists. і навіть ті, хто вірить в пустоту. There are many varieties of non-devotees Існує безліч різноманітних невідданих, who have their respective ways of liberation. і всі вони слідують своїми відповідно шляхами до звільнення. But simply because they do not know the shelter of the Lord's lotus feet, Але оскільки вони не знають, що найвищим притулком є лотосові стопи Господа, although falsely thinking that they have been liberated, вони в омані, коли думають про себе як про звільнених. and elevate to the highest position, І навіть якщо вони здобувають найвище положення, they fall down. вони падають з нього. And in Bhagavad Gita 9:3, Також у Бхагавад-гіті Krishna 9.3 says, those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me, O conqueror of foes. у вірші 9.3 Бхагавад-гіти Крішна каже: «Ті, хто не мають віри в мене, не зможуть досягти мене, о покорителю ворогів». They return to birth and death in this material world. Вони знову повертаються у коло народження та смерті в цьому світі. Prabhupada says it doesn't matter whether if one is a karmi, jnani, or yogi. It doesn't really matter. If he has no love for the lotus feet of the Lord, he will fall down. І Шрила Прабхупада каже в коментарі: неважливо, ким є невідданий – кармі, г'яні чи йогі, якщо він не має поваги до лотосових стіп Господа, він все одно впаде. So I'd like to go through some of these different sources of persons who are achieving certain perfections and material opulences. Я хочу зробити такий невеликий огляд тих людей, видів людей, які здобувають досконалості різними шляхами. And we'll also see what Prabhupada says about that, І також ми побачимо, що Шрила Прабхупада каже з цього приводу. at least in some of them. So from the internet, there's so much information nowadays in the internet. З інтернету сьогодні можна здобути велику кількість цікавої інформації. I remember some years ago, I had an email from one lady. She said, I got the Hare Krishna mantra from the internet. Кілька років тому я отримав електронного листа від однієї пані, і вона казала, що дізналася про Харі Кришна мантру з інтернету. But I don't seem to be getting any joy. Але так їй здавалося, вона писала, що вона не відчуває ніякого блаженства від її повторення. What am I doing wrong? І вона казала, що ж я роблю невірно. So then I asked her, do you chant the Panchatattva mantra before you chant? І тоді я запитав її, а ви повторюєте Панчататва мантру перед тим, як повторюєте Харі Кришна мантру?
She said, no, I don't know this mantra. І вона сказала, ні, про цю мантру я не знаю, на жаль. So I gave it to her. Я передав їй панчатату мантру. 2 weeks later, she contacted me again. Через 2 тижні вона знов зв'язалася зі мною. It was as if 2 years had caught up to her. She was in bliss. She was in ecstasy. І цього разу вона вже перебувала в екстазі. Haribol. So the point is to serve the Lord and the servants of His servants, as it explains here in this verse, is very important. Тому, як пояснюється в коментарі до цього вірша, дуже важливо слугувати Боговій особі та Його слугам. And in the association of other devotees. І завжди перебувати у товаристві інших відданих. And this is the only way, the only objective of pure, unalloyed devotional service. І саме це є ціллю, остаточною ціллю чистого відданого служіння. Yeah. So, during the pandemic, many of us were alone, and we really experienced the inconvenience of not having a devotee association. Під час пандемії багато з нас перебували наодинці, в ізоляції, і ми дуже гостро відчували нестачу спілкування з відданими. It was a good experience. Хоча це був і певною мірою гарний досвід. Because when we saw the devotees again, we were in ecstasy. Wow, devotees. Тому що коли після цього ми побачили таких відданих, ми всі були просто в екстазі. So most of us had that realization. Багато з нас отримали це усвідомлення. We cannot do without the association of Krishna's devotees. Ми просто не можемо бути, не можемо нічого робити без спілкування у товаристві відданих. Demigod worshippers. Що стосується тих, хто поклоняється півбогам, And Maharaj mentioned this yesterday. I also, Prabhupada wanted devotees to go to India to help with the centers there. So I was thinking, well, I'll go to India because anything's better than London. because it's better than London. Як в продовження того, що вчора казав Ґосвамі Махараджа на лекції, Шрила Прабхупада хотів, щоб його учні відправились в певний час в Індію. І я подумав, я теж поїду до Індії, тому що в будь-якому разі це краще, ніж перебувати у Лондоні. And in India, everyone's a devotee of Krishna. Я думав, що в Індії кожен є відданим Крішни. Ha, ha, ha. Well, I soon got a big shock. І незабаром я відчув справжній шок. One evening, Ачарья-засновник Свамі was giving a class at the Bombay Center. Якось ввечері Ачарья Свамі давав лекцію у Бомбейському центрі. And it was a wonderful class. Була чудова лекція. So wonderful. He even got us laughing. We were laughing. We were in fits of laughter because he made his presentation so funny. Devotees laughed. Презентація була настільки цікава і чудова, всі просто трималися за живіт, сміялися, було наче у такому припадку сміху всі перебували. After his class, one frustrated Hindu stood up. He was so angry. Але після його доповіді один почтенний індус встав, який був дуже розгніваний. Why Krishna, Krishna, Krishna? Чому ви кажете лише про Крішну? Even when he said Krishna, it was with disgust. І навіть коли він промовляв слово Крішна, він промовляв це з такою відразою. Disgust. Disgust, з отвращенням, відразою. Why not Durga? Why not Shiva? Why not Ganesh? Чому не Дурга, Шива та Ганеш? So it was interesting what Maharaj replied. He had lived in India for quite some time, so he was very familiar with the mentality. Мені було цікаво, що ж відповість Ачарья Свамі. Він же жив кілька років в Індії та знав місцеву ментальність. And he said, if all the gods are the same, why are you excluding Krishna? Він сказав, якщо всі боги знаходяться на одному рівні, чому ж ви виключаєте Крішну з їх ряду? No, you will not serve Krishna, because Krishna is Hari, the one who takes everything away from you.
Ви не можете виключити Крішну, тому що Крішна є Харі, той, хто забирає все у всіх. Because he takes everything from everyone. Yes? Well, he will, he could. He may give it back later, but usually that's his first, what do you say, first installment for us. Mm-hmm. Do you understand what I'm saying? His first thing is that he takes everything away From the devotees. from the devotees. Перше, що робить Крішна з відданими, це він може все від них забрати, хоча може потім і повернути. In London, there's a magazine. It's called Time Out. It explains all the different places you can go in London. В Лондоні є такий журнал, який зветься Time Out, і він описує різні місця, до яких можна потрапити з Лондона. And in one edition, it said one of the best vegetarian restaurants is Govinda's in Soho Street. І в одному з випусків журналу було сказано, що одним з найкращих вегетаріанських ресторанів є Говіндас на Сохо-стріт. And if you want a new pair of shoes, go up to the temple, get a new pair of shoes. Pair of shoes. А якщо вам там раптом знадобиться нова пара взуття, будь ласка, зайдіть до храму, який знаходиться неподалік. Of course, for them it was a joke. They just made a joke. But for us, it's reality. Many times we come to the temple for the first time and we enjoyed ourselves, but when we went to go to get our shoes, the shoes had gone. Для журналіста це був дуже гарний жарт, проте для нас це була така скорботна реальність. Навіть дуже часто, коли віддані перший раз потрапляли до храму, вже на зворотньому шляху вони не могли знайти своє взуття. One time, Prabhupada was in he just finished his class, his kirtan class. He was leaving the pandal in Delhi, I think it was. Many hundreds and thousands of people attended. And as he was walking out, one Indian gentleman and his wife, they bowed at his feet. They touched his feet? Touched his feet? Yeah, bowed down to his feet. Одного разу, коли Шрила Прабхупада закінчив кіртан та лекцію в бомбейському пандалі, він виходив з пандалу, там були тисячі людей, і раптом якась сімейна пара, чоловік та жінка, вони припали до стіп Шрили Прабхупади. And as they got up, the gentleman said, Swamiji, please give me your mercy. І як тільки вони піднялися, чоловік сказав: Сваміджі, будь ласка, дайте мені вашу милість. And Prabhupada looked at them. Шрила Прабхупада подивився на нього. You don't need my mercy. І сказав: ви не маєте потребу в моїй милості. No, Swamiji, I came especially today to get your mercy. Ні, Сваміджі, я прийшов спеціально, щоб отримати вашу милість. And Prabhupada said again, no, you do not need my mercy. Ви не потребуєте моєї милості, сказав Шрила Прабхупада. But, as Indian men are, they insistent. Але цей індійський чоловік наполягав. He said it again, no, Swamiji, I want your mercy. Казав знову: ні, Сваміджі, тільки ваша милість. Prabhupada said, okay, I'll give you my mercy. Прабхупада сказав: окей, я дам тобі милість. I will pray to Krishna that he will take all your material opulence away from you. Я буду молитися Крішні, щоб він забрав всі твої матеріальні статки. No, not that mercy. Ні, не така милість, Сваміджі. When Prabhupada was in Bombay, he was also invited to speak one night at the Birla home. The Birlas in those days, they were the richest family in India, the Birla family. Також, коли Шрила Прабхупада тоді перебував в Бомбеї, одного вечора його запросили дати промову у будинку Бірли. Бірла на той час була найбагатіша сім'я у всій Індії. So Shyam Sundar in the morning contacted Mrs. Birla and asked, what do you want Prabhupada to speak about tonight? Шяма Сундара Прабху зранку зателефонував місіс Бірла і запитав: про що ви хочете, щоб Шрила Прабхупада розповідав ввечері? And he mentioned a list of suggestions what Prabhupada could speak. І при цьому Шяма Сундара навів такий перелік можливих тем, на які може говорити Шрила Прабхупада. And one of them was to be successful.
І одна з цих тем була «Як стати успішним». So she said, yes, this is what I would like Swamiji to speak І tonight. місіс Бірла сказала: «О, це те саме, про що я хочу попросити говорити Шрила Прабхупаду». When Shamsundar told Prabhupada this is the subject matter for tonight, І Шямасундара Прабху розповів, яка тема запланована на сьогоднішній вечір. Prabhupada said, just see, they're already successful, but they want more. Шрила Прабхупада сказав: «Ти тільки подивись, вони вже досягли успіху, але хочуть ще й більшого». Anyway, that evening he surprised everyone. І ввечері Шрила Прабхупада здивував всіх. He started to talk about the worship of Durga Devi. І став розповідати про поклоніння Дурга-деві. That Durga Devi, she can give you whatever you want, not anything material, she will give you. Дурга-деві може дати тому, хто їй поклоняється, будь-які матеріальні статки. He said, but what is the use? It's like someone in a prison and a warden comes up one morning and says, he knocks on the cell door and says, yes, my dear prisoner, I will give you anything you like. I'm feeling charitably disposed today. Але яка користь, сказав Шрила Прабхупада, поклонятися Дурзі? Це все одно, що ви перебуваєте в в'язниці, і одного ранку до вас стучить у двері охоронець і каже: «Сьогодні я маю гарний настрій і можу вам будь-що дати». The prisoner says, you mean anything I like? І ув'язнений запитує: «Що, невже все ви можете дати мені?» Yeah. «Так, так». So he's looking around his cell. Він окидає поглядом камеру I know what you can do for me. і каже: «Я знаю, що ви можете для мене зробити». Get me another bed. This is too hard. Він каже: «Моє ліжко надто тверде, дайте мені інше». And the warden says, is that all you want? І охоронець питає: «Це все, що ви хочете?» Oh, yeah. I'll Так. be fine. «Так, звісно». He gives this as an example, demigod worship, that you're still in the material world. Doesn't matter what opulence you acquire, you're still in the material world. І ось це саме стосується поклоніння півбогам. Ви все одно залишаєтесь в матеріальному світі, що б ви матеріальне тимчасово не отримали. So he suggested that you transfer your worship to Durga Devi to Radharani. І тому, сказав Шрила Прабхупада, вам треба перенести ваше бажання поклонятися Дурзі на намагання поклонятися Радхарані. Because Durga Devi anyway is subordinate to Radharani. She's an expansion of Radharani. Тому що в будь-якому випадку Дурга-деві є експансією Шриматі Радхарані, вона підпорядкована їй. Durga Devi anyway has a trident, which is the threefold misery. So along with your material benefits that she may give you, she will also give you the trident. А Дурга-деві, до речі, тримає тризуб у своїй руці, тому поряд з усіма матеріальними благами вона може також дати вам 3 види матеріальних страждань. Radharani will get you out of the material world. А що зробить Шриматі Радхарані? Вона визволить вас з матеріального світу. So this is the main problem. They want to go to Svargaloka or something like that, but the devotees, they want to go back home, back to Godhead. У цьому полягає різниця між тими, хто поклоняється півбогам, та відданими. Перші хочуть потрапити на Сваргалоку, а віддані хочуть позбутися цього матеріального світу, повернутися до Бога. There's one more Indian story. І ще одна історія про індійців. One Indian man came to Prabhupada one day and asked him, can you read my hand? Один чоловік, індус, прийшов до Шрили Прабхупади якось і сказав: «Ви можете читати по моїй руці?» No, we don't do these things. Шрила Прабхупада сказав: «Ні, ми цим не займаємось. We're dependent on Krishna. Ми лише залежимо у всьому від Крішни». But again, insistent. Але чоловік наполягав. 3 times he asked, Swamiji, please read my hand. 3 він сказав, благав Шрилу Прабхупаду: «Прочитайте мою долю по моїй руці». So finally Prabhupada said, okay, give me your hand. Ну добре, сказав Шрила Прабхупада, давай свою руку. All bad. Все погано. Birth, death, old age and disease. Народження, смерть, старість та хвороби. But if you clap your hands in kirtan, it'll all go away. Але все це зникне, якщо ти будеш хлопати руками під час кіртану. Prabhupada ki jai.
Then you have the impersonalists, the jnanis. А що ж стосується імперсоналістів гьяні? Mukti refers to being disgusted with material advancement and thus desiring to become one with the Supreme. Слово мукті, воно означає певну відразу від усього матеріального та бажання стати єдиним з Господом. I believe in God, but he has no form. Я вірю в Бога, проте форми він не має. He has no eyes, he has no legs. Ні очей, ні ніг в нього немає. If this is the case, then God is blind, deaf and dumb. Іншими словами, Господь сліпий, глухий та німий. How can the Creator have less than the creation? А як може бути Творець меншим за своє творіння? Or they say, God is formless, Або вони кажуть, Господь не має форми, but he takes a form but where is the he to take a form? але... Where is the... Yeah, he takes a form. Yes. But then what is the he that to take the form? So Але, he means form anyway already. але як Contradict themselves. як може прийняти форму той, хто її не має? Brahman is real, but the energy emanating from it is false. Браман є дійсним, істинним, вони кажуть, але енергія, яку він випромінює, є оманною. Ideas of right and wrong are just relative. А ідеї вірного та невірного є лише такою ілюзією. It's not right or wrong, it just is. Немає вірного та невірного, просто є таке буття, існування. And because you do not exist, your suffering is an illusion. І оскільки ви не існуєте, because you do not exist, оскільки ви насправді не існує, ви лише страждаєте в ілюзії. It's impersonalist philosophy. Філософія імперсоналістів такого. One girl approached Prabhupada. She said, I do not feel I'm killing the animal because by eating the animal it becomes part of me. Одна дівчинка підійшла до Шрили Прабхупади і сказала, що я нічого не відчуваю, коли вбиваю тварин, коли їм вбитих тварин, тому що коли я їх їм, вони стають частиною мене. Prabhupada said, then why don't you eat your baby? It will be also very close to you. Чому ж ти не їш свою дитину, запитав Шрила Прабхупада. Вона теж дуже близька до тебе. And one final story in this connection. І ще одна історія у зв'язку з цим. Prabhupada was invited to Kurukshetra. They were having annual celebration of the appearance day of Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада був запрошений на Курукшетру, де відбувалася церемонія з річниці того, що була повідна Бхагавад-гіта. Yeah, he didn't know whether he wanted to go. He was discussing with his servants and sannyasis whether to go or not. Шрила Прабхупада так коливався, чи їхати йому, чи ні, то він радився зі своїми учнями саньясі. It was a long journey. Це була така дуже довга поїздка, мала бути. But anyway, he decided it would be a good preaching opportunity. Але остаточно він вирішив, що це буде нагода проповідувати, і тому він поїде. So when they arrived, there was many other sannyasis that had been invited. Коли вони туди приїхали, там були ще інші саньясі, багато їх. And all these sannyasis, impersonalists mostly, they were giving their talks. І перед Шрилою Прабхупадою свої промови давали ці саньясі, головним чином імперсоналісти. And Prabhupada was, it was explained, his lips were just, he was getting very angry, everything he was hearing from the Mayavadis. І коли Шрила Прабхупада слухав ці промови Майяваді, його губи наче тремтіли, тобто він всередині вже відчував якийсь певний гнів, що стосувався цієї філософії Майявади. Anyway, finally it was his turn to speak. Нарешті була черга Шрили Прабхупади говорити. And he really gave it to them. І він дав їм по повній. Slap, 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 slap. Дав таку, надавав з різних сторін, наукотував. You don't slap here? Слеп. Ляпи. Ляп, 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 ляп.
Anyway, he said, you're celebrating the appearance day of the Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада сказав, ви тут святкуєте день явлення Бхагавад-гіти, But where is the picture of the author of Bhagavad Gita? а де зображення автора Бхагавад-гіти? You have a candle. You have a candle? Candle, yes. He said Krishna is not a candle. Тут є свічка, тут there is a candle and Krishna. Yeah, they had a candle. Instead of a picture of Krishna, they had a candle on the altar. A candle. Yes. Вони мали in front of Krishna. No, there was no picture of Krishna. Не було зображення Крішни, але була свічка, яка стояла на алтарі. You know, he was pointing out that Krishna is the author. Why don't you have his picture? Крішна є автором Бхагавад-гіти, а чому ж немає його зображення? He said if there's a political meeting, there's always the picture of Nero and Gandhi, without fail. Але якщо б тут відбувалась політична зустріч, тоді без сумнівів було б зображення Неру чи Ганді. But where is the picture of Krishna? І де ж, скажіть мені, тут зображення Крішни? Therefore, you have misunderstood Bhagavad Gita. Це означає, що ви невірно зрозуміли Бхагавад-гіту. He was giving it to them like that. І Шрила Прабхупада ось так пояснив це їм. And after, as far as I remember, after he was leaving, there were many people who were just following Prabhupada out of the pandal. І вже коли Шрила Прабхупада виходив з пандалу, дуже багато людей послідували за ним. So mukti is their goal, but it's not a very, great achievement for a devotee. What? Not a great achievement? It's not a good achievement. It's not a very good. Мукті. So, мукті не є чимось значимим для відданого, якимось досягненням. Because real mukti is being situated in one's constitutional position. Справжній мукті означає перебувати в своєму відначальному становищі. Every living entity's constitutional position is the eternal servant of the Lord. А що є відначальним положенням живої істоти? Це перебування у стані слуги Господа. And this is what Lord Chaitanya explained to Sanatana Γκосвамі in the teachings he gave him. Jivera Swarup Hoy, Krishna Nityadas. We're all eternal servants of Krishna. І це є тим самим, що Господь Чайтаня пояснював Санатані Ґосвамі у своїх повчаннях до нього. Дживара Сварупа Хая, Кришнера Нітядаса. Then there are the yogis. Що стосується йогі, They are practicing siddhi. вони практикують, щоб отримати сід'ї. Through meditation and yogic practices, they attain the 8 kinds of mystic perfections. Завдяки своїй медитації та своїм практикам вони досягають нарешті 8 видів йогічної довершеності. Mentioned in this verse. До речі, вони були згадані в сьогоднішньому вірші. Anima. Аніма. Shrinking the body to microscopic size. Можливість зменшити своє тіло до мікроскопічних розмірів. Lagima. Або лагіма. Neutralizing the pull of Earth's gravity. Вихід з впливу гравітації Землі. Mahima. Enlarging the body infinitely. Махіма – це можливість збільшити своє тіло до надзвичайно великих розмірів. Bhактіведанта once gave an example of the yogic perfection. There was one man, he had a yogic perfection that he could elongate his arm across the river. Шрила Бхактіведанта наводив такий приклад, що стосується цих йогі. Цей приклад стосувався людини, яка могла подовжити свою руку так, щоб ця рука перекинулася через річку. And it was to light his chillum. That was the purpose of elongating his arm. What purpose? Lighting a chillum. Chillum? Smoke. Для того, щоб запалити люльку. Так? Which planet do you come from? З якої планети я впав, питає Дхірашанта Махараджа. Sorry, I didn't mean that. I'm sorry. We're all very familiar. Anyway, so he gave the example that when you churn yogurt,
When you churn butter, you get yogurt. Or is it the other way around? You churn yogurt, you get butter. Також Шрила Бхактіведанта казав, що коли ми збиваємо йогурт, ми отримуємо масло. But if you turn whitewash is the undercoat for painting walls. You know, whitewash? Whitewash – білизна для того, щоб красити, фарбувати стіни. Так. А якщо ми збиваємо фарбу для стін, так? What did he say? Що він сказав? Він вірно переклав? Вапно. Вапно. Збиваємо вапно для стін. Niranjan Swami once told me, he said, be careful with your translators. Шрила Ніранджан Свамі попереджав мене, будьте обережним з перекладачами. So I asked him, why should I be careful with my translators? А я запитав його, чому саме я маю бути обережним з перекладачами? He said, because you never know what they're saying. Ви ніколи не знаєте, як вони перекладуть те, що ви кажете. Yes. Anyway, as far as mystic perfection, Prabhupada, you don't get nothing. Oh, that was the point. Yeah, thank you, Mark. Yeah, that's the point. When you churn whitewash, you don't get anything. So if you have mystic perfections and you use it for sense gratification, you don't get anything. Якщо ми збиваємо йогурт, ми отримаємо масло. Якщо ми збиваємо вапно, яким фарбувати стіни, ми нічого не отримаємо. Так само всі містичні довершеності не мають ніякого сенсу, якщо ми їх використовуємо для власного задоволення чуттів. So Prabhupada, he performed the most mystic perfection of them all, where he made Avaishnava into Vaishnavas. Але Шрила Прабхупада перевершив усіх йогів-містиків, коли зробив вайшнавів з невайшнавів. And we are living examples of that. І ми є живими прикладами цього. Srila Prabhupada ki jai. Actually, I have also one mystic city. І також я хочу дізнатися, що теж маю одну містичну довершеність. Did you know that? Ви знали про це? Так чи ні? Кажуть, both yes and no. You want to know what it is? Хочете дізнатися? Come on. Okay. When I joined the temple, I started to chant. After 1 year of chanting, my right ear started moving. Лише через рік після того, як я став у храмі повторювати Харі Крішна, я навчився рухати з вухом, правим вухом. After another year, the left ear started moving. Ще через рік я навчився рухати лівим. And then after another year, I could alternate the ears and even move them together also. А ще через рік я вже міг поперемінно рухати лівим, правим, або синхронно. So I was thinking, I have this mystic perfection, but I need to use it in Krishna's service. Я думав, так, я здобув цю містичну довершеність, проте як же задіяти її в служінні Крішні? I was thinking, what can I do with this? Я так і думав, що ж робити з цим? Then I had an idea. Але ідея прийшла мені в голову. Because you may know that I do a lot of children's workshops. Children's workshops? Children's workshop. Я зможу проводити такі сесії для дітей. Розважальні. Yeah, so I had this idea that I would encourage them to chant the Hare Krishna mantra. Я вирішив, що завдяки цій можливості я буду заохочувати дітей оспівати Харі Кришна мантру. So I would say, yeah, that we're going to chant now, and while you're chanting, just watch my ears and see if anything happens.
Я казав, зараз ми будемо з вами оспівувати, діти, Харі Крішна мантру, і коли ви будете оспівувати, просто дивіться на моє обличчя, що буде трапитися з моїми вухами. So they're watching and they're chanting. Вони оспівували і дивилися на мене. Nothing's happening. Нічого не відбувалося. They chant louder. Вони починали оспівати більш голосно. Nothing's happening. Знову нічого. They chant really loud. Вони дуже голосно починали оспівувати. Then I move my ears. І тоді одне рухо я починав рухати одним вухом. So everything can be used in Krishna's service. Так чи інакше, все можна задіяти в служінні Крішні. Anyway, then you have the Munis, the word jugglers. А є ще у нас і муні, ті, хто жонглюють словами. You know, Prabhupada would, criticize all the publications of Bhagavad Gita, which were full of word jugglery. Шрила Прабхупада завжди критикував усі видання Бхагавад-гіти, які були наповнені цим лише пустим жонглюванням словами. But his point always was that you made another Bhagavad Gita, but it's still full of faults. Шрила Прабхупада казав, ви видали ще одну Бхагавад-гіту, і знову вона наповнена помилками. And has anyone become a devotee from your Bhagavad Gita? І ще ніхто не став відданим, читаючи такі видання Бхагавад-гіти. As soon as Prabhupada published his Bhagavad Gita as it is, immediately they became devotees. Але як тільки Шрила Прабхупада видав свою Бхагавад-гіту, як воно є, настільки багато людей одразу стали відданими. Why? Because, as Prabhupada would say, what author reads his own books? What author reads his own books? А чому? Як казав Шрила Прабхупада, який автор читає свої власні книжки? He said, it's not my book. І Шрила Прабхупада казав, тому я читаю свої книжки, що це не моя книга. Been dictated by Krishna. Вона була продиктована мені Крішною. So it's descending knowledge, not ascending knowledge. Тобто це процес, що не сходить, процес, який йде вниз, не вгору. And you have the professional reciters. Що ж стосується професійних читачів, They make a distinction from one lila to another. вони проводять різницю між різними лілами. And mostly only interested in Gopi Bhava. І головним чином вони зацікавлені в розповідях про Гопі Баву. There are different pastimes of the Lord, and one pastime is as good as another. Але є різні ігри Господа, і всі вони рівнозначні. So Srimad Bhagavatam is studied in the way that we look at the lotus feet to the smiling face of Krishna. І Шримад Бхагаватам побудовано таким чином, що ми підіймаємо поступово свій погляд від лотосових стіп до сяючого обличчя Крішни. And then there's the caste Γκосваміs, Babajis and Ґосваміs. І нарешті ми дійшли до кастових Ґосвамі, Бабаджі та різних інших Ґосвамі. Prabhupada would explain that in Vrindavan not everyone is a parabhakta, so you have to be careful when you go there. Шрила Прабхупада попереджав нас, що не кожен во Вріндавані є парабхактою, вищим відданим. It's become a fashion within our society. Even you get initiation from one of the gurus within ISKCON, you give up your guru and go and take initiation from a Babaji. Певним часом це стало такою модою у русі свідомості Крішни отримати від деякого свого гуру ініціацію, а потім полишити його і піти до Вріндавани, щоб отримати ініціацію Бабаджі. Why did you do it? Well, I want to know my Siddha Svarup. А для чого ти робиш це? Ну, щоб дізнатися про свою Сіда Сварупу. Jumping like monkeys, Prabhupada used to say. Прабхупада казав в таких випадках, робить для того, щоб стрибати як мавпа. Even in the early days, I think it was Los Angeles, I'm not quite sure, but there were devotees who were meeting to discuss and practice their Siddha Svarup. І навіть у перші роки розвитку руху свідомості Крішни, я гадаю, в Лос-Анджелесі збиралася особлива група, в якій були віддані, які намагалися дізнатися про свою Сіда Сварупу. One devotee was practicing how to be a peacock. Один з відданих, він намагався відчути, що він є павою. And Prabhupada heard about it. He demanded to see all these devotees in his room.
І коли Шрила Прабхупада дізнався про це, він одразу потребував, щоб усіх цих відданих привели до нього в кімнату. He asked them, where did you get this nonsense from? I have not taught you. І він сказав, звідки ви це все взяли? Я ж нічого такого не розповідав. It was understood then it was from a temple in Vrindavan. І вони дізналися про це в одному з храмів Вріндавани. And Prabhupada said, first deserve, then desire. Шрила Прабхупада сказав, спочатку заслужити, а потім бажати. Everything is in my books, Все знаходиться у моїх книгах. but first you must become qualified to understand. Спочатку здобути кваліфікацію для розуміння. He gave the example that if you're sick and you go to a chemist and ask for some medicine, the chemist will ask you, where is your prescription? Прабхупада навів приклад. Якщо ви хворі і йдете до фармацевта, то перше, що запитає фармацевт, це де ваш рецепт? No prescription, no medicine. Якщо не виписано рецепт, ніяких ліків я вам не дам. So this is how we approach all aspects of devotional service step by step. Тому ми повинні йти сходинами відданого служіння поступово. Everything will be revealed either within the books, from the spiritual master or Krishna himself. Певним часом ми дізнаємося про все необхідне, чи від духовного вчителя, чи з книг, чи особисто від Крішни. I'm very aware that the time is going, so I'm going to miss out some of these things that I come to a conclusion. Тому що часу було небагато, і я не про все розповів, проте зараз я хочу зробити висновок. Actually, there was one nice, again, a pastime in India where an Indian gentleman was Prabhupada's driver. Знову розкажу історію з пригод у Індії. Один індійський джентльмен був водієм Шрили Прабхупади. And he started to dictate to Srila Prabhupada. І він став диктувати Шрилі Прабхупаді. And he said, one should live one's own life. One should live how one likes. Він казав, людина повинна жити так, як їй заманеться. The formula for peace, he said, is if you do not bother me, I will not bother you. Формула миру такова, що якщо я не заважаю тобі, ти не заважаєш мені. All roads lead to the same place. І всі шляхи ведуть до одного й того місця. What did Prabhupada say? І що ж відповів Шрила Прабхупада? Who cares what you think? А кому яка справа до того, що ти думаєш? Besides, only spiritual authorities can see all the roads. Лише справжні духовні авторитети можуть бачити, куди ведуть всі шляхи. And can give conclusive direction. І вони можуть дати щодо цього остаточний істинний висновок. Yes. Prahlad Maharaj says he's rejecting all these other things. He's saying, my dear Lord, now I have complete experience concerning worldly opulence, mystic power, longevity, and all other material pleasures enjoyed by all living entities. Прабхупада Махараджа каже, мій дорогий Господи, сьогодні я зрозумів усе, що стосується таких шляхів, як здобуття матеріальних багатств, різних щедрот, матеріального процвітання. As powerful time you destroy them all. Як всемогутній час ти руйнуєш це все. Therefore, because of my experience, I do not wish to possess them. Маючи такий досвід, я нічого цього не бажаю мати для себе особисто. My dear Lord, I request you to place me in touch with your pure devotees. Єдине, про що я прохаю, Господь, щоб ти помістив мене так, щоб я міг бути серед твоїх відданих. And let me serve them as sincere servants. І дозволь мені служити їм, як їх щирий слуга. And in the Adi Lila 644, there's another verse. The conception of servitude to Sri Krishna
generates such an ocean of joy. Service to Krishna. І в Аді-лілі 6.44 йде мова про те, що служіння Крішні дає такий океан блаженства, Such an ocean of joy for the soul that even joy of oneness with the Absolute multiplied 10 million times could not compare to it. Відне служіння дає душі таку радість, що з якою не зрівняється щастя з'єднання з безособистісним аспектом Господа, помноженим на 10 мільйонів разів. Bilva Mangala also a nice prayer. Також є чудова молитва Біломангали Такури. He is saying that the devotee is the true liberated person. Він каже про те, що відданий є справді звільненою особою. There's no need for him to acquire different liberations. Для нього немає значення здобувати різні види звільнення. A pure devotee automatically achieves liberation even without desiring it. Навіть не бажаючи цього, чистий відданий здобуває звільнення. At one time Prabhupada was asked how many liberated souls there are in this world. Якось Шрила Прабхупада запитали, скільки в цьому світі звільнених душ. Prabhupada asked how many devotees there are in ISKCON. У відповідь Шрила Прабхупада запитав, а скільки зараз відданих у Іскон? There were about 2,000 at that time. На той час це було близько 2000. He said then there are 2,000 liberated souls. Шрила Прабхупада сказав, так, зараз у світі 2000 звільнених душ. Haribol. Good morning, liberated souls. Доброго ранку, звільнені душі. And finally, 11:29:20 in the Srimad Bhagavatam, Uddhava, Krishna speaks to Uddhava. Нарешті у вірші 11 пісні, 21 глава, 20 текст, Крішна каже Удаві. He said, because I personally established the process of devotional service. Оскільки я особисто встановив процес відданого служіння, каже Крішна. It is transcendental and free from all material motivations. Віддане служіння є трансцендентним та вільним від будь-яких видів хибної мотивації. Certainly a devotee never suffers even the slightest loss by adopting to this process. Відданий ніколи не страждає від того, що він щось втратив, прийнявши процес відданого служіння. And Prabhupada makes a point in the purport. У коментарі Шрила Прабхупади згадано таке. Although great sages and authorities have established various methods of human progress, Різні мудреці та святі особистості встановили різні шляхи для досягнення досконалості людством. the Supreme Lord himself has introduced the system of Bhakti Yoga. І у відповідь на це Верховний Господь особисто запровадив процес бхакті-йоги, Wherein one directly takes shelter of the Lord in loving service, в якому людина приймає виключний притулок у Верховного Бога-особи. one who serves the Lord without personal motivation can never be defeated in his progress. Той, хто слугує Господові без якогось бажання власного задоволення, той досягає вищого ступеню прогресу. And will certainly go back home, back to Godhead І безперечно відправиться додому назад до Бога in the near future. найближчим часом. Just one last one. І ще одна історія. The first devotee who had memorized the Bhagavad Gita, he was introduced to Srila Prabhupada in Vrindavan. Якось Шрилі Прабхупаді представили відданого, який першим запам'ятав всю Бхагавад-гіту. Yes, Prabhupada, this is the first of your disciples who have memorized the Bhagavad Gita. Шрила Прабхупада – це той відданий, який перший запам'ятав всі вірші Бхагавад-гіти. What did Prabhupada say? І що ж сказав Шрила Прабхупада? Well, make sure that he's engaged in some service while he's in Vrindavan. Потурбуйтеся, щоб його тут у Вріндавані зайняли служінням. Another devotee asked Prabhupada if he could chant 64 rounds in Radhakund. Також один відданий сказав Шрилі Прабхупаді, що повторює на Радакунді 64 кола. Prabhupada said, no, I'm not giving you anything for that, because there are so many monkeys there already. І Шрила Прабхупада сказав, ніякого здобутку в цьому немає. Там дуже багато мавп, таких само на Радакунді. So even in devotional service, we have a lot of mental speculation
And we have to be very careful. Prabhupada explained that Krishna consciousness is like a razor's edge. One way or the other, you can easily fall. So you have to walk the royal road to perfection under the guidance of Krishna's pure devotees and the association of devotees. Шрила Прабхупада казав, що навіть у відданому служінні є дуже багато спекуляцій щодо процесу. Насправді процес відданого служіння, він дуже вузький, як лезо бритви, дуже легко впасти в ту чи іншу сторону. Але надійною, такою справжньою, як в англійській кажуть, королівською дорогою, довершеною дорогою є слідування процесу відданого служіння під керуванням досвідчених відданих. Thank you for your attention. Srila Prabhupada ki jai. Bhagavatam class ki jai. Нитай Gaur Premanande. Його світлість Шрила Дхірашанта Дас Ґосвамі Махараджа кі